Friends, today I want to discuss NEET 2020 Physics question paper. E2 വേർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Now we can begin with 46th question. E2 വേർഷനിൽ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 46 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. The first one. Light with an average flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at a normal incidence having surface area 20 square centimeter. The energy received by the surface during the time span of 1 minute is. So here the average energy flux is given. The flux average means it is nothing but equal to the intensity, that is the energy per unit time per unit area. So that is given as 20 watt per centimeter square. So that centimeter square can be converted into 10 raised to minus 4 meter square. So that is equal to 20 into 10 to the power of plus 4 watt per meter square. That falls on a surface area. So that is given as A equal to 20 square centimeter can be converted into meter square. Then we have to find what is the energy received. So the intensity means energy by time into area. So energy is equal to that intensity into time into area. That is equal to, so intensity, that is 20 into 10 to the power of plus into the time, that 1 minute, that is 60 seconds, into area as 20 into 10 to the power of minus 4. So 10 to the power of minus 4 cancel. So that is equal to 2 into 6, 12 into 2 as 24 into 10 to the power of 1, 2, 3. So 24 into 10 raised to 3 joule. 3 is the answer. 47. For a transistor action, which of the following statement is correct? The first one, base emitter collector regions should have same doping concentration. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 3 ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സോ ദ തേർഡ് വൺ, the first one it is called the emitter, the second one as base, and the third one as a collector. നമ്മുടെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ the source of all charge carriers is emitter. So its doping concentration is made higher compared to the collector than with the base. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് ബേസിലായിരിക്കും. So that statement is wrong. Second one, base emitter and collector regions should have the same size. സാധാരണ എമിറ്ററിലാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഉള്ളത്. അത് തിന്നായിട്ടുള്ള ബേസിലൂടെ കടന്ന് കളക്ടറിലെത്തുമ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്തുന്നത് വഴി ലോസ് ഓഫ് എനർജി, ഹീറ്റ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഏരിയ സാധാരണ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ കളക്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഹയർ കമ്പയർഡ് ടു എമിറ്റർ. ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബേസിനെ കണക്കാക്കുക. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ്. Both emitter junction as well as collector junctions are forward biased. സാധാരണ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദാറ്റ് so this is emitter. So it is common for both input and output. സാധാരണ ഒരു കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് മീൻസ് സാധാരണ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. അതേപോലെ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ആൾവേസ്
റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരിക. So that statement is also wrong. The base region must be very thin and lightly doped. So that is the correct statement for us, the answer. So we can move to the next one, 48th. Which of the following graphs represents the variation of resistivity with temperature? നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ്. സോ ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ നിക്രോം, ഐ തിങ്ക് ദ അലോയ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ കർവാണ്. സാധാരണ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് യെസ് സാധാരണ കേസിൽ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡിവിഷൻ ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കയറുന്ന അനുസരിച്ച് റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുന്നു, സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. സോ 3 ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസറായിട്ട് വരിക. നമ്പർ 49. In a certain region or space with the volume 0.2 meter cube, the potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സാധാരണ പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ റിലേഷനാണ് -dV/dr. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിട്ട് മാറും? പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ 0 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആസ് ദി ആൻസർ. Number 50. For the logic circuit shown, the truth table is. So we can just genuinely construct the truth table. ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എക്കും ബിക്കും വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. എക്ക് 0, ബിക്ക് 0 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. സോ നമ്മൾ ആ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ഗേറ്റുകളായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വാല്യൂ 1 ആയി മാറുന്നു. ഇത് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ്, സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വരും. ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്താകും? യെസ്, ബബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അത് നോട്ട് ഓപ്പറേഷനല്ലേ. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ വി ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് നമുക്ക് മാറ്റാം. 0യും ബിക്ക് 1 കൊടുക്കാം. സോ 0യും 1ഉം കൊടുത്തേ. അപ്പം ഇവിടെ നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 1 തന്നെയായി. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്തായി? 0 ആയി. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കും? 1 തന്നെയാണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? 0 ആയി. അപ്പോൾ സിമിലർ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്ക് 1ഉം ബിക്ക് 0യും കൊടുക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ 1 1 നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 കൊടുക്കാം, ഇവിടെ നമുക്ക് 1 കൊടുക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും 0 ആണ്. സോ ഇപ്പുറത്ത് ബബിൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറി? 1. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമുക്കുള്ളത് ഏത് ചോയ്സ് ആണെന്നൊന്ന് സെൻസ് ചെയ്തേ. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ as the first one. So that is the question number 50. We can move with the question number 51. A 40 microfarad capacitor that is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is. എന്താണ് RMS വാല്യൂ? സോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് IRMS എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു VRMS ഡിവിഷൻ ബൈ ദ ഇംപിഡൻസ്. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് XC കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്കറിയാം ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ω C ആണ്, 1/ωc ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് 2πf × C ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു VRMS ബൈ 1/2πfc. സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ VRMS എന്ന് പറയുന്നത് 200 × 2 × 3.14 × that frequency 50 × that capacitance. So that is given as 40 × 10 to the power of -6 micro. So on multiplying, you get the answer as 2.151 ampere. So we can take 3 as the answer. We can move with the question number 52. A cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 249 kilopascal and with a temperature of 27 degrees Celsius. Its density is.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് റിലേഷൻ എടുത്താൽ പി വി is equal to nRT. So that is equal to P into, we need to find what is the density. So നമുക്ക് വോളിയത്തിന് പകരം മാസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. What is N? The number of moles. Small m division by capital M into capital R into T. So small m cancel ആയി. So നമുക്ക് വേണ്ട ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് pressure into capital M, the molar mass, molecular mass by that RT. So that is equal to, what is P here? നമുക്ക് P pressure തന്നിട്ടുള്ളത് 2.49 into 10 to the power of 5. So 2 into, that is what is the molar mass for hydrogen as 2 into 10 to the power of minus 3 by that 8.3 as the universal gas constant into the temperature. It is given as 27 degrees Celsius. So it must be converted into Kelvin. അപ്പോൾ നമ്മൾ 273 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. So you get the value as 300. So into 300. On solving, you get the value as 0.2. So 2 as the answer. Then number 53. Taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 minus 0.0099? So that is the question. So നമുക്കത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ, see, we get the value as 9.8801. So സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂൾ അറിയാം. ഇൻ അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ, ദി ആൻസർ ഷുഡ് ബി റീറ്റൈൻഡ് വിത്ത് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ്, മിനിമം ഡെസിമൽ പ്ലേസസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിലും ഉള്ള മിനിമം ഏതിനാണ് മിനിമം ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തേന് നമുക്ക് 2 വാല്യൂ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തേന് 4 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണ്ടത് എന്താണ്? മിനിമം ഡെസിമൽ പ്ലേസസ്. സോ 2 ആൻസറിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് കിട്ടും 9.8. So here it is 9. So 9.982 as the answer. നമ്പർ 54 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ വർഷം നമ്മൾക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറൗണ്ട് 5 questions. A mean free path of a gas with the molecular diameter d and the number density. So simply we can take that as 2 as the answer. So we can go with the next one. An iron rod of susceptibility, so chi is given as 599, to a magnetizing field of H is, that is given as 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is, so mu ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം mu r എന്ന് പറയുന്നത് mu by mu 0 ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂക്ക് വേറെ എന്തായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? mu 0 mu r. അവിടെ നമുക്ക് mu r തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലല്ലോ. സോ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് വിത്ത് chi. എങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം? സോ mu r എന്ന് പറയുന്നത് 1 + chi m അല്ലേ. അപ്പോൾ mu 0യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 4 pi into 10 to the power of -7 into 1 + chi m 599. അപ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം? 600 ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 2.4 pi into 10 to the power of -4. So you get the answer as the first choice. So we can move with the question number 56. So here, an electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to the power of -9. So dipole moment is given as 10 to the power of 16 into 10 to the power of -19 kilometer. The potential due to a dipole at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൈപോളിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് -q + q. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് 60 ഡിഗ്രി ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ഒരു പോയിന്റ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ, അത് 0.6 മീറ്ററിലാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആയാൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? സോ ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപോൾ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε0 ദാറ്റ് പി കോസ് തീറ്റ ഡിവിഷൻ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ് 9 × 10⁻⁹ into p, that is 16 × 10⁻⁻⁹ into cos 60, that is 1/2 by that 0.6 into square. So that is equal to, so that is 10⁻⁹ cancel, 2, that becomes 8. So 9 into 8 division by 6 square as a 36 into 10⁻⁻2. Yes, so we can just divide it. It becomes a 4, so it becomes a 2. So 2/10⁻². So you get the answer as a 200 volt. So 2 is the answer for 56th. For 57, a body weighs 72 Newton on the surface of Earth. So we can just substitute as mg0, that is equal to 72 Newton. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the Earth? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ആർ. സോ ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ സർഫസിൽ നിന്ന് r/2 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലെ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് g' ആണെങ്കിൽ അവർ എയിം ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് mg'. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സിമ്പിളായിട്ട് g' എന്ന് പറയുന്നത് gm ഡിവിഷൻ ബൈ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ ലൊക്കേഷൻ വരെ സ്മോൾ ആർ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ആസ് ആർ സ്ക്വയർ. പക്ഷേ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അറ്റ് ദ സർഫസിലെ വാല്യൂ g0 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ gm/r² അല്ലേ. സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് gmന് പകരമായിട്ട് g0 r² നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം സ്മോൾ ആറിന് പകരം r+h അല്ലേ. യെസ്, it is given that mg0 as what? 72 into that r² by, it is given that r+h, that is equal to r+r/2. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സർഫസിൽ നിന്ന് r/2 ഹൈറ്റിലുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ. അത് 3/2 r അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ r+h² എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം? 3r/2² അല്ലേ. അപ്പം 9r² ഡിവിഷൻ ബൈ 4 അല്ലേ. r² cancel അല്ലേ. So 72 into 4 division by 9. So yes, it becomes 8, and 8 into 4 it becomes 32 Newton. So simple ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി the 2. So we can just move to question number 58. The solids which have the negative temperature coefficient of resistance. അപ്പോൾ സാധാരണ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ ഇൻസുലേറ്ററും സെമി കണ്ടക്ടറിന് മാതിരി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഗോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ്. സോ വി ക്യാൻ കോട്ട് ദ ഫോർത്ത് വൺ ആസ് ദി ആൻസർ. നമ്പർ 59. The light frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? സാധാരണ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് 1.5 ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ദ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആദ്യം ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഹാവ്ഡ്. സോ 1.5 3/2 സോ 0.75 ടൈംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കുറവല്ലേ വരുന്നേ. ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കുമോ? നോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. സോ വി ക്യാൻ കോട്ട് ദ 4 as the answer. Number 60. A good question. So here a series LCR circuit is connected to an AC source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is pi/3. അപ്പോൾ നമ്മുടെ L റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് RC ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചേ. ഇത് കറണ്ടാമെന്നിരിക്കട്ടെ,
ഇത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കില്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്നെടുത്ത്, സപ്പോസ് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് tan phi, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വി സി ഡിവിഷൻ ബൈ വി ആർ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലേ എക്സ് സി ബൈ ആർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അതല്ലേ നമുക്ക് tan π/3 ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നേ. യെസ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിനെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ആറും വി എല്ലും തമ്മിലുള്ള നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാവുകയും അവിടെ ഫൈ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഫൈയും എത്രയായിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? π/3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? XL/R. എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കേസസും അത് സെയിം ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ? എങ്കിൽ XL എന്ന് പറയുന്നത് XC ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ? എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് റെസൊണൻസ് എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറിയില്ലേ സർക്യൂട്ട്? റെസൊണൻസ് ആകുമ്പോൾ അത് എന്ത് സർക്യൂട്ടായിട്ട് മാറും? പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവായിട്ട് മാറത്തില്ലേ? എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കറണ്ടും അതോടൊപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വരില്ലേ? എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി? 0 ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടറായിട്ടുള്ള കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് 0 ആയി മാറിയില്ലേ? സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ദ തേർഡ് വൺ. വളരെ ഗുഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. We can move with the question number 61. So here, a spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge 3.2 into 10 raised to minus 7 is distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the sphere? അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പിയറിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. സോ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് ഈ ഒരു ചാർജ്ഡ് സ്പിയറിനെ ഒരു പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് R സെപ്പറേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം as 1/4πε0 into that Q division by R square. So that is equal to 1/4πε0 as 9 into 10 to the power of 9 into ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 3.2 into 10 raised to minus 7 by that radius as a 10 centimeter. So that is a 0.1 square. So 10 to the power of minus 2. No, here the radius is R is nothing but 15 centimeter. So 0.15. 15 into 15, 225 into 10 to the power of minus 4. So നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ that is equal to 9 into 3.2 by 225 into 10 raised to minus 4 minus 7. അപ്പോൾ അത് 10 raised to minus 3 ആയി. So into 10 raised to 9. So 10 raised to 6 ആയി. So you get the answer as a 0.125 into 10 to the power of 6. So that is equal to 1.25 into 10 to the power of 5. So 2 as the answer for 61. So we can move with question number 62. Find the torque about the origin when a force of 3 Joule Newton is acts on a particle whose position vector is 2k. സോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് R ക്രോസ് എഫ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2k എന്നാണ് പറയുക. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 എന്നാണ് പറയുക. 3J ആണ്. യെസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് I മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. So 0 into 0 minus 6. So we get minus 6i. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം ടോർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിനും എഫിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെയ്ക്കും കെയ്ക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ യെസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. So minus 6i. 3 as the answer.
So we can move with question number 63. A charged particle having the drift velocity, so Vd, that is given as 7.5 into 10 to the power of minus 4, that much meter per second. In an electric field, E is given as 3 into 10 to the power of minus 10. We have to find what is the mobility. എന്താണ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഗെയിൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ 7.5 into 10 to the power of minus 4 by that 3 into 10 to the power of minus 10. So 7.5 by 3, so that is equal to exactly 2.5 into 10 to the power of 6. So we get the answer as 2 as the answer. So we can move with the question number 64. A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angled prism and emerges normally from the opposite surface. അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ആംഗിൾഡ് പ്രിസത്തിൽ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ സർഫസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കം ഔട്ട് നോർമലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് എന്തായി മാറണം? 0 ആകണം. വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിസമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം I പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് I പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എ. ഇവിടെ ഈ 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് I മൈനസ് എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. But we know we can relate that deviation with for a small angled prism as mu minus 1 into a. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ mu minus 1 into a equal to I minus a. So that is mu a minus a equal to I minus a. So we get the answer for I equal to mu times of a. So 3 is the answer. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. നമ്പർ 65. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2 through 1 Kelvin. So heat energy required we can write as mc delta theta. Specific heat ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കും. ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് 1 Kelvin ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് റിക്വേർഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് Q1/Q2 എന്ന് പറയുന്നത് M1/M2ലേക്ക് മാറാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസിന് പകരം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് റോവൺ ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് റഫ്ലി 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം R1 ക്യൂബ് ഡിവിഷൻ ബൈ R2 ക്യൂബ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 R2 the division by R2 the whole cube. So that is equal to, yes, 3/2 the whole cube. So that is equal to 27 division by 8. വളരെ ഗുഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So we get the answer as the first one. So we can move with the question number 66. When a uranium isotope, yes, is bombarded with a neutron, it generates krypton, 3 neutrons, and so you know after splitting that uranium is splits into krypton and to the barium, and hence we get the answer as the first one. Number 67. The phase difference between the displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is. നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് A equal to minus omega square y. So that because of the minus sign, we know the acceleration and that displacement got a phase difference of 180 degree. So we can say as the first one as the answer. Number 68. A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge. So suppose and this is the left, so we can say this is the capital unknown resistance as X, and here that is a 10 ohm is connected. So this is the length. Yes, this is L1 and L2. Yes, if the length of the resistance, so 10 ohm resistance in the right gap at a point
which divides the bridge wire in the ratio 3:10. So it is given that L1 by L2 take the value as a 3/2. If the length of the resistance of the wire is 1.5 meter, so നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് 1 ohm of the resistance wire is. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. So we can use the Wheatstone principle. For a balanced condition, we can say H/10 equal to L1 by L2, that is a 3/2. So we can easily find that 30/2 as a 15 ohm. സോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് 1.5 മീറ്റർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 15 ഓമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1.5 മീറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓമിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1.5 ഡിവിഷൻ ബൈ 15. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാൻസൽ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 1 into 10 to the power of -1. So 2 is the answer for the question. Number 69. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്യൂബ് പറയുന്നുണ്ട്, അവന് 6 റേഡിയസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഗ്രാം 5 ഗ്രാം റൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. സോ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് h1 ആയിക്കോട്ടെ, റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന r1 ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബ് എടുത്താൽ എന്തുമാത്രം വരെ അവിടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, h2. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഡിയസ് r2 എന്നിരിക്കട്ടെ. സൂറിൻസ് നിയമപ്രകാരം നമുക്കറിയാം h1 r1 ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു h2 r2. സോ അവർ എയിം ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് m മാസ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ട്യൂബ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ h2 നമുക്ക് ഈസിയോടെ കണ്ടുപിടിക്കാം, h1 r1 by r2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h ഇൻറ്റു എന്താണ് r1 എന്ന് പറയുന്നത്, r2 എത്രയാണ്, 2r ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി, h/2. നമുക്ക് രണ്ടിലും ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ രണ്ട് കേസ് നമുക്ക് m2 by m1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൈ ഇൻറ്റു r². ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കേസ് r2² ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് h2. ദ ഡിവിഷൻ ബൈ ദ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു r1² ഇൻറ്റു h. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് r2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 2r ആണ്. അപ്പോൾ 4r² by r². ഹൈറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, h2 എന്ന് പറയുന്നത് h/2 ആണ്. സോ ക്യാൻസൽ ആയാൽ സോ ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് m2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 times of m ആയി മാറി. സോ 2 into 5 gram. So that is equal to 10 gram is the answer. So 3 is the answer for us. Number 70. The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic waves. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് യു ഇൻറ്റു സി. That means that intensity is proportional to average energy density. സാധാരണ ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ε0 E/RMS² ആണ്. അതേപടി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് B/RMS² by μ0 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ε0 E/RMS² by B/RMS² ഡിവിഷൻ ബൈ μ0. അതോടൊപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് E/RMS എന്ന് പറയുന്നത് C ടൈംസ് ഓഫ് B/RMS എന്നാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് μ0 ε0 ഇൻറ്റു C² B/RMS² ഡിവിഷൻ ബൈ B/RMS². We know another concept again. The speed of light എന്ന് പറയുന്നത് 1/√μ0 ε0 ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്തേ. സോ C² എന്ന് പറയുന്നത് 1/μ0 ε0 ആയി. സോ we can substitute as C² as 1/μ0 ε0, cancel each other.
we get the ratio as what? 1:1. A good question. That is number 70. In Young's double slit experiment, if the separation between the coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, the fringe width become, നമുക്കറിയാം ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് റിമൈൻസ് സെയിം, ബട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഡബിൾഡ്. The distance between the screen and the coherent sources is doubled, so 2 times of d, and a small d become what? It become halved, so d by 2, so 2 into 2, it becomes 4 times of lambda capital D by small d, so that is equal to 4 into beta. So that is the very important concept. So we get the answer as 4 times 3 as the answer. Number 72. A long solenoid of 50 centimeter length, so 0.5, and having 100 turns, so n is given as equal to 100, carries a current of I is equal to 2.5 ampere. The field at the center of the solenoid, so that is equal to mu 0 n into I. So 4 pi into 10 to the power of minus 7 into the number of turns per unit length, so that is 100 division by 0.5 into 2.5. So on solving, you get the answer 6.28 into 10 to the power of minus 4 Tesla. So 1 is the answer. So we can move to the question number 73. A ball is thrown vertically down with the velocity 20 from the top of a tower. It hits the ground after some time with the velocity of 80 meter per second. The height of the tower is. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫസ് ഇതാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അത് ഇനിഷ്യലായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി യു ആസ് എ 20യിൽ താഴോട്ട് എറിഞ്ഞു വിത്ത് വെലോസിറ്റി 20. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 80 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ അവ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ v² ഈക്വൽ ടു u² പ്ലസ് 2g ഇൻറ്റു എച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ സിമ്പിളായിട്ട് v² മൈനസ് u² ബൈ 2g. സോ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് 80² മൈനസ് 20² ബൈ 2 ഇൻറ്റു 10. സോ 80² as 1600 minus 400, that division by 20. So that is equal to, yes, it becomes 1200, that division by 20. So once again, 8 square 6400 minus 400, so 6000 by 20. So 300 as the answer. So simply we get the answer as fourth one. So we can move with number 74. For which one of the following the Bohr model is not valid? And keep in mind the Bohr model is valid only for single electron ഉള്ള ആറ്റത്തിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിന് മാത്രം. So that ions are like this one. So the exceptional one is the neon atom. So we can take the answer as the fourth one. We can move with the question number 75. The average thermal energy for a monoatomic gas is. So we know that from the law of equipartition, yes, the total energy of F degrees of freedom, we can say that half F into half kT. So here it is the monoatomic. So the degrees of freedom become 3. So 3 by 2 kT. So 2 is the answer. Simple question. Number 76. Two particles of masses 5 kilogram and 10 kilogram are attached to the ends of a rigid rod of length 1 meter with a negligible mass. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡിന് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. ഒരു വശത്ത് 5 കിലോഗ്രാം ആണ്, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 10 കിലോഗ്രാം ആണ്. The center of mass of the system from the 5 kilogram particle is. So this is the concept. എവിടെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സിമ്പിൾ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം.
m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. ഇവിടുത്തെ m1 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. x1 എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് 0 ആയി. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ 10 ആണ്. ദാറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കാൻ ഓർത്തിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ m1 plus m2 5 plus 10 as 15 ആയി മാറി. So that is equal to 10 into 100. That division by 15 as a 2 by 3, 200 by 3. So roughly we can say as a 67 centimeter. A good question. Number 77. Very, very good question. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 hertz. So അവ തമ്മിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് 6. അപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ വരാം. ഒന്നുകിൽ NA മൈനസ് NPS 6 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ NP മൈനസ് NA എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആകാം. രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് വെൻ ടെൻഷൻ ഇൻ ബി ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിക്രീസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ സ്ട്രിങ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വി ബൈ 12 ഓർ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ ടെൻഷനാണ് T ഡിവിഷൻ ബൈ മ്യൂ ആണ്. സോ 1/12. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും N എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ബി ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിക്രീസ്ഡ്. ടെൻഷൻ കുറയണം, പക്ഷേ അവിടുത്തെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടെൻഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ കുറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയണം. യെസ്, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ കുറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് കൂടും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞാൽ യെസ് ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ NB ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. NA മൈനസ് 6 ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. NA ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 530 മൈനസ് 6. സോ യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 524. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. നമ്പർ 78. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. It contains an ideal gas at a standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. That means there is no heat energy enter or leave the system. The stopcock is suddenly opened. So that is a very important concept. The process is, it should be adiabatic. There is no heat enter or leave the system, and also sudden process. Number 79. The capacitance of a parallel plate capacitor with the air as medium as a 6 μF. So C0 is given as a 6 μF. With the introduction of a dielectric medium, ഉറപ്പായിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് K times C0 എന്ന് എഴുതാം. So that is equal to 30 μF എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം. We have to find the permittivity. We have to find what is epsilon. പക്ഷെ നമുക്ക് K കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 30 μF ഡിവിഷൻ ബൈ C0, ദാറ്റ് ഈസ് 6 μF എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ R എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ഡിവിഷൻ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ എപ്സിലോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ R. എപ്സിലോൺ 0 ഈസ് 8.85 into 10 to the power of minus 12 into relative permittivity is given as 5. So you get the answer as 0.44 into 10 to the power of minus 10. So we get the answer as the 3. So we can move with the question number 80. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. The de Broglie wavelength of the electron, the potential difference is. So നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു h/p ആണ്. ആ പിക്ക് പകരം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് 2m ഇൻറ്റു ചാർജ് Q ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കാം. മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണും ചാർജ് നമുക്കറിയാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് 12.27 ബൈ റൂട്ട് V ദാറ്റ് മച്ച് ആംസ്ട്രോങ്. നമുക്ക് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12.27 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു
Yes, 10 to the power of minus 10, that much square by SV. So we can find the value V is equal to as a 12.27 square into 10 to the power of minus 20 by that much lambda square as 1.227 into 10 to the power of minus 11, that much square. And on solving, you get the answer as a 10 to the power of V. So 4 as the answer. So we can move with the question number 81. A wire of length L and area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass capital M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is. So, നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്, അതിന് എൽ ലെങ്ത് ആണ്, ഏരിയ ആണ്, ഒരു മാസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തപ്പോൾ the length of the wire changes to L dash. So it extends to that much. So additionally on, but now the length is given as L dash. So extension is nothing but what? Delta L is what? L dash minus L. So what is the expression for Young's modulus? നമുക്കറിയാം Young's modulus എന്ന് പറയുന്നത് the coefficient of elasticity എന്ന് പറയുന്നത് stress by strain ആണ്. എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്? It is nothing but the force by area. That is a force by area. That strain is what? Change in length by original length. F is what here? mg. What is the original length? L. Area A. Change in length is what? L1. L1 here, L1 minus L. L1 minus L. So that is the expression for Y. So we get 4 as the answer. We can move with the question number 52. The Brewster's angle IB for an interface should be. What do you mean by the Brewster's law? That is a tan theta p. It should be is equal to mu. That is a refractive index. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസും പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ആംഗിളിനെയാണ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക. നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കാര്യം, അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോയിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നത്, നമ്മുടെ പോളറൈസേഷൻ കംഫർട്ടായിട്ട് നടന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് ആ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അത് മ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കണം. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം, നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ആൾ. സോ വി ക്യാൻ കംഫർട്ടായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം 3 as the ആൻസർ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുഡായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. നമ്പർ 83. Two bodies of masses of 4 kilogram and 6 kilogram are tied to the ends of a muscle string. The string passes over the pulley, which is frictionless. The acceleration of the system. നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് m1 ആണ് മാസ് ആണെങ്കിൽ, ഇത് m2 ആണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം m2 മൈനസ് m1 ബൈ m1 പ്ലസ് m2 ഇൻറ്റു g. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ m2 എന്ന് പറയുന്നത്? 6 മൈനസ് 4, ദ ഡിവിഷൻ ബൈ 6 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു g. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ബൈ 10 ഇൻറ്റു g. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു g division by 5. So we get the answer as the third one. A simple question. What is the dimension for stress? So the stress is nothing but equal to force by area. So the dimension of S is equal to the dimension of force, we know ml t raised to minus 2 by area as L square. So 1L cancel. So we get ml raised to minus 1, t raised to minus 2. 4 as the answer. Number 85. A screw gauge has least count 0.01 mm and there are 50 divisions in the circular scale. Then what is the pitch of the screw gauge? So we know the very important concept as the least count is equal to the pitch division by the number of divisions on the circular scale.
So our aim is to find what is the value of pitch is equal to the least count into number of circular scale divisions. The least count is what? Here 0.01 mm, that much into 50. So 0.5 that much mm. So 3 is the answer. So we can move to the question number 86. The energy required to break one bond in DNA is 10 to the power of minus 20 joule. The value in electron volt is, we know 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. So that 10 to the minus 20 joule is equal to 10 to the power of minus 20 into 1 joule is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19. So that is equal to, so on solving, you get the answer as, so we get the answer as point 1 by 1.6 as 0.0625, that much electron volt. So we get the answer as the third one. So we can move to the question number 87. So the color code of the resistance is given. So the given colors are yellow, violet, brown, and gold. So that is, we can just use the code as B. Roy, Great Britain has a very good wife. So it is nothing but 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the first yellow is what? 4. Yes, 4. The next one, the violet, it is nothing but 7. Then brown, it becomes brown. Brown. Yes. So brown as 10 to the power of 0. 10 to the power of 1. 10 to the power of 1. So you get the value as 470. And with that gold, so gold with giving a tolerance of 5%. So we can say the fourth option as the answer. So that is a simple question. So we can move to the question number 88. Assume that the wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of a telescope whose objective has a diameter of 2 meter. നമ്മൾ സാധാരണ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മെഷർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ വളരെ അകലെയുള്ള ബോഡീസ് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആംഗിളിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സിമ്പിൾ ഫോർമുല 1.22 ലാംഡ ഡിവിഷൻ ബൈ that aperture. So that is equal to 1.22 into 600 into 10 to the power of minus 9 by that aperture as a 2. So that is equal to 1.22 into 300, 3 into 10 to the power of minus 7. So that is equal to 3.66 into 10 raised to minus 7 rad. So that is the answer. That is the one. So what do you mean by the limit of resolution? അവ തമ്മിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ കൂടുതലായെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചറിയുവാൻ പറ്റൂ. So that minimum angular separation, that is called that limit of resolution. So we can use the question number 29. The increase in the width of the depletion region in a PN junction diode is. So depletion region width കൂടുന്നത് reverse biased ആയിട്ടുള്ള condition. So simple. Number 90. The energy equivalent of 0.5 gram of a substance is. So നമുക്കറിയാം മാസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എം സി സ്ക്വയർ. So here the 0.5 into 10 to the power of minus 3 into 3 into 10 to the power of 8, that much square. So that is equal to 0.5 into 10 to the power of minus 3 into 9 into 10 to the power of 16. So that is equal to 4.5 into 10 to the power of 13 joule. So you get the answer as 2. So students, you are blessed because of that easy questions. So students, if you wanted to crack NEET,
try to do maximum MCQs. By knowing the theory very well, you can get the maximum score. So please subscribe the channel and to share to your friends. Take care. God bless you.